Hello guys, how are you? I hope all of you are fine and in good health. You are most welcome in Noha Tolba corner for teaching English as second language. This video is just a completion from the last video of talking about T. So in this video lesson we're going to complete the tricks of sounding like a native speaker or American speaker. We're going to talk about the cluster NT, which is called in English the vanishing T أو T is silent. إمتى ما أقولش T في الأمريكان accent أو لو أنا عايزة أتكلم زي native speaker وأحس بقى إن أنا بروفيشنال وأنا بتكلم بقى كده وأفهم الناس وأفهم الليسننج اللي أنا بسمعه على السايتس. يلا لو أنت عايز تفهم كل الحاجات دي يلا ده بقى اعمل الفيديو معايا. Okay. In this video we're gonna talk about the vanishing T. What's vanishing T? If you have T in the part of enter, in that case, we don't say the T and we say just the N. Like what? We say internet. In American accent, we don't say internet, we say internet. So, why we say internet? Because they say it's more smooth or more easier to say it like that, not say it like internet. They say that it's harder for them to say internet, but it's better to say internet. So, like, for example, do you have internet connection? Do you have internet connection? The question here, can I say internet? السؤال اللي الطلبة بيسألهولي طب أنا ينفع أقول internet ما أقولش internet؟ It's accepted. ينفع جدا أنت تقولها، مفهومة جدا. وبعد الأمريكان people sometimes they say internet. بس لو أنت عايز تتكلم informal وعايز to sound more like native speaker you say internet. يبقى أنت accepted جدا أنت تقول internet أو internet. Okay. Let's go for the second word, interview. مقابلة عمل, interview. So in American people or native speakers in general say interview. So example, do you have interview tomorrow? Do you have interview tomorrow? Another example, please pray for me. I have interview and pray for me not to spoil it. ادعي لي ما بوظش الدنيا في الانترفيو. Okay? So, internet, interview. Third word, international. I will say international. So, example, I work in an international school. طب ينفع أقول international؟ طيب ينفع جدا أنت تقول international بس عشان تسمع listening هو هيقول لك international أو internet أو interview. لو بتعمل phone call أو interview في phone call ممكن يقول لك interview ممكن يقول لك international ممكن يعمل لك ال N silent. في الحالة دي أنت هتحس إن أنت مش فاهم أو إيه الكلمة دي فلازم تعرف كل pronunciation بتاع الإنجليش. طيب printer اللي هي طبعة. لو بتتفرج على موفيز هيقول can I use your printer ممكن استخدم البرينتر بتاعتك. can I use your printer يبقى أنا مش بقول printer بقول printer. Okay, let's complete about vanishing T. We have something else called held T. يعني ايه held T؟ معناها ان انا ببقى خلاص هقول التي مش بقولها تمام وبعملها silent او بخليها vanished او بخليها held متعلقه ما اتقالتش. زي ايه؟ لو عندك empty cluster في الانجليش معناها مقطع او حرفين او 3 حروف جنب بعض فبنسميهم cluster او يعني supposed to be 3 consonant letters 3 حروف consonant او ساكنه جنب بعض. في الحاله دي بنسميها cluster. يبقى انت لو عندك empty cluster معنى اللي هما في آخر الword empty at the end of the word زي إيه؟ زي student اللي معناها طالب وطبعا برجوكوا جدا محدش يقولها student عشان مفيش حاجة في الإنجليش خالص اسمها student هي student. في الحالة دي مش بقول student بقول student يعني بوقع التي في الآخر or I drop the T at the end of this word if I have any T cluster. So I'm gonna say I'm very glad that I'm your student or I'm very delightful that I'm your student. أنا فخورة أو مبسوطة جدا إن أنا الطالب
بتاعك. I'm your student. Another word like president. president اللي معناها رئيس الجمهورية. president هتلاقي في آخر president NT cluster. في الحالة دي مش بقول NT، بعمل drop للT أو الT بخليها silent، مش بعملها true T، فهقول president. Okay, like I don't like the president of the United States, or I like the president of the United States. Okay, so that's NT cluster. Most of the time T and D are silent. يعني T و D في الانجليش او في الامريكان accent هم شبه بعض قوي. فلو عندك رول N plus T silent يبقى عندك برضو نفس الرول N plus D silent. يبقى أنا لو عندي cluster N plus D so the D is silent. دي بنشوفها في word زي friends اللي معناها صحاب. مش بقول friends، غلط خالص والله. مفيش في القاموس حاجة اسمها friends، فهقولها friends. I have so many friends on Facebook. I have so many friends on Facebook. مش بقول hands اللي هي ايديا، مش بقول hands، بقول hands. I wash the dishes by my hands. I wash the dishes by my hands. بغسل الأطباق بإيديا. Also, if I say my husband is so handsome. جوزي رجل وسيم. My husband is so handsome اللي معناها وسيم. N plus D دي هتبقى silent أو دي مش بقولها، فأقول handsome. The same case if I'm saying a sentence. في الحالة دي برضو بعمل drop للT. يعني لو أنا عايزة أقول أنا بقضي وقت جميل في الشغل هتقول I spend، مش بقول بقى spend. No, I'm gonna say I spend so many interesting time in my work, or so interesting time at my work. Okay, so think of more examples and try to me these examples on any comment. Ask me any questions. You can contact me anytime. And to get more notifications, just subscribe to the channel. So now we have finished NT cluster. So let's go for the last thing in T, which is TS. Actually, if you have three consonants after each other, we drop the T or make it silent. We don't say it. How? Look at the word lift. معناها يرفع أو يشيل. If I put S at the end of it, we don't say lifts. So wrong, or bizarre, غريبة جدا. So we don't say lifts, we say lifts. He lifts so heavy things. هو بيرفع حاجات تقيلة أوي. He lifts so heavy things. So what's happening in lifts? I have three consonants after each other, which is F, T, and S. F, T, and S. So in that case, we drop the T and we make it lifts. يرفع. Another example, which is act معناها يتصرف أو يمثل. So if I put S after the T, so I don't say acts, مش بقول acts, I say acts. He acts so strangely. هو بيتصرف بغرابة أوي. acts. He acts well. هو بيمثل حلو جدا. He acts well. Third one, cost اللي معناها يكلف أو تكلفة. طيب لو حطيت بعديها S مش هقول he costs. No, I make stress on the S. بضغط على الإس قوي وبقول cost. طب هنا ليه قلتها cost ما قلتهاش costs؟ عشان لو أنت شفت costs هتحس إنها غريبة bizarre، مش يعني سماعها حلو كده. غير he costs it costs me an arm and leg معناها كلفتني كتير قوي. Okay. The fourth example, if I say test معناها امتحان or quiz. So if it has S امتحانات I can say tests. It's wrong. So what can I say? I'm gonna say tests. هشيل التي خالص هعملها silent وهعمل stress على الإس وهقولها tests. So tomorrow I have so many tests. طب أنا لو حد قال لي test طب أنا مش هفهمها. هتتفهم in a context. هتتفهم في سياق الجملة. لما تيجي تقول I have to study, I have a lot of things to do, and tomorrow I have so many tests.
يبقى انا فهمت خالص ان دي معناها امتحانات او معناها تيستس. اوكي، التيستس اللي احنا بنقولها دي مش هينفع نقولها وقت تاني خالص. اوكي، that's the end of the T. Today we have learned how to say in T, which is silent, like internet or interview, and also we have learned that NT cluster at the end of the any word we make the T silent also, like student or president. And also if you have T and S, in that case we don't say the T, like X or left or test. See you in my next video. Okay, thank you a lot.